They suspected something wrong. So they never allowed me to mix with other children because they thought that something would go wrong with me. So I was in the closet, caged like a prisoner, right, for most of my life. And of course, then I studied, I passed out as an accountant and then worked overseas and all that. And then I was very, very uncomfortable wearing male clothes, but I couldn't help it. And then I decided to retire from my job and thought I will break out. So queer identity, I think, is something that is fairly inert, that manifests as someone grows up. If you look at it from a deeply academic point of view, what happens is very simply this. When someone begins to understand that I'm not heteronormative, then there is this opening up of what it is to be me. And that understanding is ultimately shaped by a number of factors. Primarily what that person's perception of that identity is, and secondly, there are external factors like what sort of community that person is exposed to, what perceptions that person has of the queer identity that person is embracing. And over time, I think that is something that develops inertly. And if you look at it from a generic point of view, I mean, our understanding of what it is to be queer is particularly a modern concept. But just because our perceptions or the academia on being queer is modern, it is a fallacy for us to assume that being queer did not exist prior to this academic literature on the subject. So there was at that time, long years ago, Hyderman Industries made a bra called Diplomat. Strange for a lady's undergarment. So he gave me the smallest size, which may have been 30 or 32. I came home like the world had opened up for me. And that night was the night I really broke out being the woman I wanted to be. හුඟා කට්ටිය වීදි පිරිමි ගණිකාව හැටියට තමයි ජීවත් වුණේ. ඉතින් ඒක වැදගත් විදිහට කෙරුණෙත් නැහැ. හැබැයි ඩෙලිසන් අයියා කරේ එහෙම පාරේ ඇවිද්දේ නැහැ. එයාගේ ගෙදරට එයාව හොයාගෙන එන කට්ටිය එයාගේ කාමරයට ආවා. එයා ස්ටේජ් වල ඩාන්ස් කරා. ඔය අපි සරල අයියා වගේ ස්ටේජ් වල ඩාන්ස් කරනවා. විසක් එකට පොසොන් එකට එතකොට නත්තල් කාලේට ජෝගි කියලා එකක් ඕගනයිස් වෙනවා. ජෝගි වල එහෙම එයා ඩාන්ස් කරලා එයාගේ ජීවනෝපාය ඒ විදිහට කරගත්තා. So when we are discussing the queer person through the lenses of history, I think that this is a concept that I've not really seen it anywhere in academia, but I believe that we need to look at history through a prism. Okay, it is where you dissect this white light into all its rainbow colors. When we look back at history, I don't really think that we can pinpoint and say that this is the first representation of a queer person. Because like I told you, being queer is something that changes over time, the perception of it. Not because queer people do not exist, but because the queer person's perception of himself changes over time. But if we were to look back at history, specifically in South Asia, I mean, throughout Europe, everyone knows that it exists in the multitudes. I mean, if you look at the Florentines refusing to allow the
Catholic Inquisition to prosecute sodomites, because, and I think this is a matter of quoted historical record, where the Gonfalonieri said there won't be a man in Florence if they begin prosecuting people for sodomy. මේක මේ බටහිරෙන් එන දෙයක් ලංකාවට විවෘතාර්ථකයත් එක්ක අර අනිත් හැම දේ වෙනකොට ආපු දෙයක්. එහෙම අපේ ඉතිහාසයේ මෙහෙම අය ගැන අහලා නැහැ තිබුණේ නැහැ කියලා. හැබැයි දැන් අපි මේ ශාස්ත්‍රයේ හදාරන අය විදියට වැඩ කරන අය විදියට ඔබට පුළුවන් නම් රොබර්ට් නොක්ස්ගේ ඉංග්‍රීසි කෘතිය මේ සිංහලට පරිවර්තනය කරපු එදා හෙළදිව කෘතිය නෙවෙයි මේ The Historic Relationship of Island Ceylon කියන කෘතියේ මේ ඔරිජිනල් කෘතිය හොයාගන්න පුළුවන් නම් ඒ කෘතියේ 5 වන පරිච්ඡේදය රාජසිංහ රජතුමාගේ සම්බන්ධතා ගැන ලියවන තැනදී එයා එක තැනක කියනවා රජතුමාගේ විශ්වාසවන්තම සේවකයන් උසස් ප්‍රභු පවුල් වලින් පැවතෙන පිරිමි ළමයිය ඒ පිරිමි ළමුන් සමග රජතුමාගේ ඊ타මාත්ම සමීප සම්බන්ධතා තිබෙනවා. රටේ යම් පුරවැසියෙක්ගෙන් ඇහුවොතින් මේක මේ සොදොමි වැරැද්දක්. ඒ කාලේ ඉංග්‍රීසියෙන් කට්ටිය මේක පාවිච්චි කරේ මේ සොදොමි වැරැද්දක් කියලා. ඒ කියන්නේ මේ පව කියන එක ඒගොල්ලෝ සොදොමි කියන වචනෙන් තමයි පාවිච්චි කරේ. මේ වගේ මේ දෙයක් කරනකොට අශිෂ්ට ක්‍රියාවන් කරන එක ගැන අහනකොට මිනිස්සු උත්තර දුන්නා කියලා රජතුමා කරන්නේ යම් දෙයක්ද අපි ඒක පිළිගන්නවා. ඒ පිළිගන්නවා කියන්නේ අනන්‍යතාවය ඇක්සෙප්ට් කරනවා කියන එක නෙවෙයි. රජතුමාට ඕන දෙයක් කරන්න පුළුවන්. ඒ නිසා අපි ඒක පිළිගන්නවා කියලා. ඉතින් මේවා මේ ඉතිහාසගත මූලාශ්‍රවල පැහැදිලිව සඳහන් වෙලා තියෙන දේවල්. 1547 පෘතුගීසින් ලංකාව පාලනය කරන කාලේ මේ ජෝවාති කොස්තෝ කියන පෘතුගීසි පාලකවරයාට මේ බතාවිය තමයි ඉස්සර මේ පාලනය කරන්නේ. මේ ජෝවාති කොස්තෝ කියන පාලකවරයාට ලංකාවේ ඉන්න පෘතුගීසි මිනිස්සු ටිකක් යවනවා ලිපියක් මේ 7 වන බෝනක බහු රජතුමා සම්බන්ධව මේ රටේ ඉන්න රජතුමා සුදුහම ඇති පිරිමින්ට හරි කැමති කෙනෙක්. ඒ නිසා මේ වගේ තිරස්චීන ක්‍රියාකාරකම් වලට අපිට ලක් වෙන්න බෑ. ඉක්මනින් අපිව ගෙන්න ගන්න කියලා. දැන් එතකොට මේ උදාහරණ දෙකෙන් අපිට මේ හරිම පැහැදිලිව පේනවා මේ ඉතිහාසයේ මොකෙක් හරි ඉඳලා තියෙනවා. දැන් මේ ඉතිහාසයේ කවුරුවත් එහෙමයි නෑ කියන එකට දැන් මේ ජනවර්ගය ආරම්භ වෙච්ච කාලේ ඉඳලාම මිනිස්සුන්ගේ අතර සමරිසි සම්බන්ධතා විසමරිසි සම්බන්ධතා තිබිලා තියෙනවා කියලා අපි පිළිගන්නවා නම් ලංකාවේ එහෙම නැති වෙන්න හේතුවක් නැහැ. මිනිස්සුන්ගේ අතිශය සාමාන්‍ය මානසික හැඟීම් නිසා. හැබැයි අපි අර පුරුද්දක් විදියට අපේ රටේ සංස්කෘතිය සදාචාරය හැමදේටම ඉස්සරහට දාන නිසා උක කියනවා. ඊට අමතරව බෞද්ධ සාහිත්‍යයේ සෝරේ සිටුවරයාගේ කතා වස්තුව අපි දන්නවා බෞද්ධ සාහිත්‍යයේ විශේෂයෙන්ම 550 ජාතක පොත සහ ගොඩක්ම සදරවත්නාවලිය වගේ කෘති පාලි භාෂාවෙන් ලියවිලා තිබිච්ච ඒවා සිංහල භාෂාවට පරිවර්තනය කරපුවා. මේ හෙලාටුවා වගේ ඒවා. ඉතින් එතකොට මහා වංශය වගේ ගත්තාම මුල් කාලේ පාලි භාෂාවෙන් ලියපුවා සිංහලට එකතු වෙනකොට ඒවට අර ලුණු වෙඹුල් මේවා දානවා. මේ සහ අර ටිකක් හොඳ නෑ වගේ දේවල් අයින් කරනවා. දැන් හොඳ නෑ වගේ දේවල් අයින් කරමින් තිබියදී සෝරේ සිටුවරයාගේ කතා වස්තු වගේ එකක් අරගත්තාම කච්චායන හාමුදුරුවෙන් කතාවලදී මේ එන ට්‍රාන්ස්ජෙන්ඩර් චරිත සංක්‍රාන්ත සමාජභාවී චරිත. ඒ කියන්නේ මේ සෝරయ్య කියන සිටුවරයා කච්චායන හාමුදුරුවෝ දැක්කහම හරිය ලස්සන නිසා අනේ මට මෙන්න මේ වගේ කෙනෙක් එක්ක නිදා ගන්න තිබුණා නම් කියලා හිතිච්ච ගමන්ම එයා ඊට පස්සේ කාන්තාවක් බවට පරිවර්තනය වීම ගැන තියෙන්නේ. දැන් අපි මේ ඉතිහාසයේ මෙහෙමයි හිතේ නැත්තම් මේ වගේ කතාවක් ඇත්තටම පාලි කෘතියේ තිබුණත් සිංහල වලට පරිවර්තන නොකර අයින් කරන්න තිබුණා. So when you look at it from that perspective, you can see that there isn't particularly any taboo placed on being gay or engaging in a homosexual experience. So ultimately, it's a very embracing, it's a very encompassing ideology of what it is to be a human being. And ultimately, if you look at that from today's perspective, and we are talking post-Victorian South Asia, all of this suddenly becomes very taboo. And when you look back, okay, you can't really pinpoint and say this was the first example of someone who was queer. Because I mean, we have Alexander, who was in India, okay, who was very explicitly in a relationship that was homoerotic at least. I mean, Sri Lankan society and also the religion I come from is very, very closed. So it's very difficult.
But then I thought, to hell with it. I am myself. I must. I am 72 years. Right. I was born in 1949, July. And so I started to transition 20 years back. But I broke out full time 15 years ago. ඉතිහාසය හොයාගෙන යනකොට මේ හරිම මේ සැඟවිලා මේ වගේ මාතෘකා ගැන කතා කරලා නැහැ. නමුත් යම් යම් ස්ථානවලදී ට්‍රාන්ස්ජෙන්ඩර් ප්‍රජාව ගැන කතා වෙලා තියෙනවා. විශේෂයෙන්ම බුද්ධඝෝස හාමුදුරුවෝ මේ හෙලාටුවා ලියනකොට මේ විනය පිටකය පරිවර්තනය කරනකොට එයා එක කොහේවත් අඩු කරන්නේ නැතුවම පණ්ඩක වර්ග ගැන. ඒ කියන්නේ බුදුරජාණන් වහන්සේ විසින් මහාන කිරීමට නුසුදුසුයි කියලා යම් යම් හේතු නිසා මේ පවක් නිසාවත් කර්මයක් නිසාවත් නෙවෙයි දැන් ඉන්න හාමුදුරුවෝ මම දැකලා තියෙනවා මේක මේ පවත් එක කර්මෙත් එක සම්බන්ධ කරන්න හදනවා. හැබැයි හරියටම ඒ බුද්ධාගම හදාරන කෙනෙකුට විනය පිටකයේ ගියාම පණ්ඩක වරුන් ගැන කතා කරනකොට ඒකේ කතා වෙනවා අන්තර්ලිංගික පුජ්‍යලයෝ ගැන. ඒගොල්ලෝ මහාන කරවතින් කරදර වෙයි කියන අර්ථයෙන්. ඒගොල්ලන් නිසි පිළිගැනීම ලැබෙන්නේ නැති වෙයි කියන අර්ථයෙන් ඔය උත්සව පණ්ඩක වගේ කට්ටිය ගැන කතා වෙලා තියෙනවා. අපි කියන විදිහට අපේ ඉතිහාසයේ මේ LGBT ප්‍රජාව කට්ටිය හිටියේ නැත්තම් එතන අමුතු මිනිස්සෙක් ගැන ලියන්නේ නැහැ. ඉතින් මේ වගේ දේවල් හරි සාමාන්‍යයි. I don't really think that there was particularly a suppression of homosexuality, and I can say that because we see later on from the Dutch Burg community itself, the first openly queer people in Sri Lanka originated from the Eurasian community, more specifically the Dutch Burger community. And I think that is merely the flowering of sexuality from a community that was already open-minded. And the Dutch religion itself was not particularly restrictive. There wasn't this whole emphasis on practicing faith. There was an emphasis on your understanding of God's love. And when you're a queer person in Sri Lanka, one thing that you're constantly told is that being queer is a Western import. But what if being homophobic is the true Western import? And that comes in from Victorian England, where we see the advent of the indecency laws. People are being told that something is made illegal. And let's be honest, if you look back 20 years ago, smoking was not necessarily a social evil in Sri Lanka. But with the advent of changed laws, there is also an advent of a changed societal perception. So we look back at Sri Lanka, at Colombo's history, you would see people just smoking and walking on the Gaul Road. And the general populace, whatever their perceptions were before it, maybe there were fringes of society that didn't accept, maybe the majority didn't accept. We don't have historical record to rely on for their opinion. But we can be sure of one thing, after the imposition of this regulation, we see societal perception take a 180, where there are just people who now believe that being homosexual is intrinsically wrong, not because it is morally wrong or ethically wrong, but because it is illegal. It is legally a conduct that isn't approved. So when these people are sentenced to jail for nothing other than sex with someone of their same gender, we see that this becomes the perception of society on a whole scale. Everyone has a place in society, whether that's on the fringe or whether that's at the forefront. Everyone has a place, because society is the accumulation of every person in that community, and that is what makes up the society. So yes, there are spaces for everyone. The question is, what is that space? With the trans community, historically, they have served a function. They have always served a function. It is the reason that they were accepted. It's because everyone had a purpose on this earth, and trans people served that purpose as well. So based on what part or what society we're looking at, or what community we're looking at rather, that role would change. සංක්‍රාන්ති සමාජභාවය කට්ටිය ගැන කියනකොට ගොඩක් වෙලාවට දැන් මේ දකුණු ආසියානු කලාපය තුළ මේක චුට්ටක් වෙනස්. දැන් ඉන්දියාව ගත්තාම ඉන්දියාවේ සංක්‍රාන්ති සමාජභාවය කියලා අඳුරගත්ත පුද්ගලයන් කොටසක් ඉන්නවා, හිජ්රා කියලා වෙනම කට්ටියක් ඉන්නවා. ඊට අමතරව තායිලන්තේ වගේ ගත්තොත් කතෝයි වගේ අර අනන්‍යතාවයන්ම නෙවෙයි එක එක උපකුලප ඉන්නවා. ලංකාවෙත් එහෙමයි. අපි ගොඩක් වෙලාවට නච්චි ප්‍රජාව ගැන කතා කරන්නේ නැහැ.
තමන් සංක්‍රාන්ත සමාජභාවය පුද්ගලයෙක් කියලා හඳුනා ගන්න නැති හැබැයි අපි අර පොදුවේ එහෙම හඳුන්වන තමන් නච්චි කියලා හඳුනා ගන්න වෙනම ප්‍රජාවක් ඉන්නවා. නමුත් අපි අර වැඩ කරනකොට ලියනකොට කතා කරනකොට ඒගොල්ලෝ අපි සංක්‍රාන්ත සමාජභාවය කියන තැන තමයි දාන්නේ. ඊට පස්සේ නච්චි ප්‍රජාවේ ඉතිහාසය හොයන්න ගියාම ලංකාවේ ඒක ගොඩාක් පරණයි. එක්දාස් නම්සිය 67 බොරැල්ලේ තිබුණා දරමඩුව වත්ත කියලා වත්තක්. එතන හිටියා ඩෙලිසන් අයියා කියලා එක්කෙනෙක්. එයාට එතන ගියක් තිබ්බා. ඒක තමයි ලංකාවේ පළවෙනිම ගොඩවැදීමේ නිවස හැටියට අපිට පිළිගන්න වෙලා තියෙන්නේ. එතන හිටියා එයා තමයි ලීඩර්. එයාට කියන්නේ මමී කියලා. එයාගේ යටතේ එතන හිටියා මේ ගේස්ලා ඔය අපි ඒගොල්ලන්ට කතා කරන්නේ නච්චෝ කියලා. නච්චෝ 10-12 දෙනෙක් ඉන්නවා කොයි වෙලාවෙත්. ඉතින් මේගොල්ලෝ හැන්දෑවට පාරට යනවා. කට්ටියක් තුම්මුල්ල හන්දියට යනවා. කට්ටියක් බම්බල පිටියට යනවා. කට්ටියක් තිඹිරිගස්සයට යනවා. ඊළඟට රැට ඒ තමන්ගේ ලිංගික කටයුතු කරගෙන ඒකෙන් සල්ලි හොයාගෙන ගිහිල්ලා මම්මීගේ අතට දෙන්න ඕනේ. කියන්නේ ඩෙලිසන් අයගේ අතට. එයා තමයි මේගොල්ලන්ගේ කෑම බීම මේගොල්ලන්ගේ අඩුපාඩුකම් ඔක්කොම හොයලා බලලා ලැහැස්ති කරලා දුන්නේ. දැන් අපි ජෝගි නටනවා කියලා අපි ඕන වෙලාවක බිහිලුවට කතා කරනවා. අපි සාමාන්‍යයෙන් කතා කරන ප්‍රජාවෙත් කියන්නේ ජෝගි නටනවා කියලා. අපි නිකන් යාළුවොත් එක්ක සෙට් වෙනකොටත් කියන්නේ ජෝගියක් දාන්න යමුද කියලා. හැබැයි ඕකේ ඉතිහාසයේ ගොඩාක් දිගයි තාමත් යන. ඒ කියන්නේ මේක මේ ගොඩක්ම ඩාන්ස් පොන්නියා ඩාන්ස් කියන කෘතිය ලියනකොට ලෝකේ ගොඩාක් කතා වෙච්ච කෘතියක්. ඒ කෘතිය ලියනකොට ඒ කතුවරයා මේ කොල්ලුපිටිය මේ දුම්රිය ස්ථානයේ සහ කොල්ලුපිටිය නගරය ආශ්‍රිතව හැම අවුරුද්දකම එක කාල සීමාවක මේ නච්චි ප්‍රජාව ඇවිල්ලා ජෝගි නටන එක. ඊට පස්සේ වතු වලට ගිහිල්ලා කොළඹ ආශ්‍රිත වතු වලට ගිහිල්ලා සල්ලි එකතු කරන්න ජෝගි නටන ඒවා කාලයක් තිස්සේ ආපු දේවල්. යෝගි නැවතුණා LTT කලබල වලින් පස්සේ. මොකද මමත් ඒ වගේ ගිහිලා තියෙනවා. මමත් යෝගි වල නටලා තියෙනවා. මමත් පොසොන් ස්ටේජ් එකක මමත් නටලා තියෙනවා. මම නොකරපු දෙයක් නැහැ. ඒක හරි සුන්දරයි. කවදාකවත් සමාජයෙන් මොනොදකින් කියලාවත් අපිට කියලා නැහැ, මං අහලත් නැහැ. අපි කොච්චර සංස්කෘතිකයිද කියනවා නම් ඒව ඉස්සරහට ඇවිල්ලා තියෙනවා. දැන් ඔබ දැක්කොතින් ලංකාවේ ප්‍රසිද්ධ ඕනම පෙරහැරක අශ්වය නැටුම, මොණර නැටුම ඉදිරිපත් කරන්නේ අර ජෝගි නැටුම් නටන නච්චි ප්‍රජාව. මේ ඒගොල්ලන්ට ආමන්ත්‍රණය කරන විදිය පොඩ්ඩක් වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි ඒගොල්ලෝගේ නැටුමට ඒගොල්ලන්ගේ අර මේ කලාව පැත්තෙන් ඒගොල්ලෝ ටික ටික මේ මහා සමාජයට දැන් ඇවිල්ලා තියෙනවා. නිහාල් නෙල්සන් කියන ගායකයා හරි ලස්සන මේ සින්දුවක් 1979 විතර කරනවා. ඔල්ගා දේවී කියලා. පිරිමියෙකුටත් නැහැ එයා, ගෑණියෙකුටත් නැහැ එයා කියන සින්දුවේ ට්‍රාන්ස්ජෙන්ඩර් සංක්‍රාන්ත සමාජභාවීය පුද්ගලයෙක් ගැන ඉතිහාසයේ හිටපු ඒ කෙනෙක් ගැන කතා කරනවා. මලගෙවල් වල උයන්න යන, මගුල් ගෙවල් නටන්න යන, රබන් ගහන, පිරිත් මණ්ඩප හදන, කැටයම් වැඩ කරන, වෙස්සන්තර කවි කියන, මලගෙවල් අඬන්න යන, ගෑනු කට්ටිය වෛර කරන, පිරිමි කට්ටිය මැද මේ හරි සතුටින් ඉන්න කාන්තාවක් ගැන. ඒක කාලයක හිටපු ලංකාවේ මිනිස්සු ගැන. And one fine day, my mom found the bra under my pillow. And then what happened was, she said, "Where did you find this?" I said, "No, I don't know, Ma. I saw it there. I picked it up." Now she knew I was lying because it's far too small for anyone. So then she let it be like that, but she was also highly embarrassed. And then it took about 3 days for my dad to come and ask me, the mommy told me some story like this. And he said, "Can I ask you something? I don't know whether you'll understand." I said, "No, Daddy, tell me." He asked me, "Are you gay?" So I said, "Gay means as in being happy?" I said, "Yes, I'm happy. I'm gay and I'm happy." They said, "What do you mean?" He said, "No, you're sure you're not gay?" I said, "No, Daddy, I don't understand what you mean." My father was far too embarrassed to explain to me what gay was way back, right, in the 60s. And it was like that. But they suspected something wrong.
So they never allowed me to mix with other children. So in the worship of Yellamma, we would see them playing the role of Devadasis or equivalents, or even attached with the other Devadasis. But there were parts of India, or there were maybe even parts in Sri Lanka, I can't really speak, but there were parts in India, certainly parts in India, where they served higher functions as musicians, as dancers in covils, playing very specific roles, sometimes roles that could not be replicated by anyone else. So I believe there are certain puja hours that can only be done with the participation of someone who is trans. පත්තිනි කතාව කතා කරන්න යනකොට වුණත් නික්තම් සරම ෂර්ට් එක අඳලා දකින්න කපු මහත්තයා තමයි විශේෂ උත්සවයක් කලාවට සාරියක් ඇඳලා උසරියක් ඇඳලා දකින්නේ. ඉතින් ඒකයි මේක හරි සාමාන්‍ය විදියට දකින්න ඕන අපේ ඉතිහාසයෙන් ඔප්පු කරන්න පුළුවන් කරුණු කාරණා තියෙන නිසා. ෂර්මන් ඩිරෝස් ගමන් මගේ සහකරුවෝ පටන් අරගෙන එයා කරේ අපි අයිතිවාසිකම් දිනා ගන්නනේ යා ලොකු කටයුත්තක් කරා යාර මම ඒකට යාට හුඟක් අගය කරනවා අනුගණන්වල මමත් සභාපති වෙලා හිටියා ඊට පස්සේ ෂර්මන්ගේ ගෙදරත් හිටියා නක්ෂු එක පාරොස් දෙනෙක් විතර ඔක්කොටම කණ්ඩ දුන්නා ලයිබ්‍රරි එකක් තිබ්බා පොත් කියවන්න දුන්නා අරක්කු බොන කෙනෙකුට ඕන නම් අරක්කු බොන්න පුළුවන් ටීවී එකක් තිබ්බා ටීවී බලන්න පුළුවන් හැන්දෑවට හැම පාසුකමක්ම තිබ්බා මොකද ආණ්ඩුවත් එක්කලා හුඟක් සාකච්ඡා කරා මේ සම්බන්ධව ලීගලි ඔතොරිටි එක ගන්න නමුත් අපිට තියෙන වෙනම සංස්කෘතියක් මම හිතන්නේ අද හෙට ඔය වැඩ සිද්ධ වෙයි කියලා I think I came out when I was around 18-19. I had the good fortune of immigrating to the US at that time. I struggled a lot because I thought it was bad. I thought it was something deviant. I thought there was something wrong with me. So it took me to go to the States to figure out there's nothing wrong with me. In fact, yeah, quite the opposite. But I had that luxury of doing that. And so I was privileged. And I felt I needed to use that privilege to start something in Sri Lanka that everybody could basically embrace at a certain point. Actually, it was my sister that said to me, hey, listen, friends of ours are getting together. They want to form like a lesbian organization. Are you interested in coming? Shall we go and take a look and see what's happening? So we went. And then we formed, at that time, the Women's Support Group. It was at that time housed at Companions on a Journey. But once we got up and running, I took the role as coordinator, even though I had my own little business that I was running and I was doing that. I did do all of the coordinating of the Women's Support Group at that time, and we found it more and more difficult to be in the same premises as Companions on a Journey. And so we moved out 2 years after we formed up. And that was a good decision because we started, really getting involved with advocating for the rights of lesbian and bisexual women at that time. So that was when my journey actually started. I didn't really think that, I was going to get into it like full force. But I think what really sort of clicked for me was as part of the Women's Support Group, I went for the Philippa Awards that at that time the International Lesbian Gay Human Rights Commission, now called Outright International, was giving an award to the Women's Support Group and Companions on a Journey. So I went on behalf of the Women's Support Group to accept the award. And there I met quite a few international activists. And I was introduced to, the fact that the ILGA conference, World Conference, was being held in Auckland later on that year, and that I should go there. So, yeah, that's how it all started, because Companions on a Journey was more about HIV, MSM, this and that, and mainly towards male or male-born individuals, whereas Women's Support Group was more about women.
I wanted to do something for the entire community rather than just being focused on little pockets like, only for women or only for men or whatever. So that's how we started Equal Ground. And more than anything else, I wanted our gay community here to realize that they're amazing, wonderful, creative, normal people. We're not really normal because we are flamboyant. We love life. We like to do stuff, yeah? Because I'd read the story, fairy stories, that pillow was Peter Pan and I was Tinkerbell. And Peter Pan, my pillow, is to comfort me. And I, strangely, while I was thinking of myself as Tinkerbell, the name Susan came. And it stuck as Susan. And then in my dreams, while I'm crying and falling asleep, I dream that Peter Pan has taken me and takes me to my watercolor box. And he tells me, take the paintbrush, dip it in the water and take it and rub it on your shoulders. And then miraculously in my dreams, I dream that I have got beautiful wings and I fly to meet the fairies. So that was my outlet for my sorrow of being naughty and being punished. But the solace was being a girl and Peter Pan being my boyfriend. I would have been about 5-6 years old. We started Equal Ground to basically sensitize and educate the public as well as the LGBTIQ community itself, that there is more to us than what we have perceived over the years because of brainwashing by straight people who have been saying to people that we are deviants, we are child molesters, we are this, we are that, with the other thing. In fact, we are not all of those things. We are just boring, normal people who like to have families, who like to fall in love, who love pets, who like to go to school, who want to study, who want to... Everything else that other people aspire to, we all aspire to do that. It's just that we just love differently. We just love people of our own sex, or we want to have multiple partners, or whatever the scenario may be, yeah? දැන් ගේස්ලා කිව්වහම පොෂ් කට්ටිය කියනවා ගේස්ලා කියලා. හරි සාමාන්‍ය ජනවහාරයේ යන්නේ නච්චි කියලා. ඊටත් පල්ලෙහාට ගියාපම කියන පොන්නෝ කියලා. නච්චි ප්‍රජාව ඇතුලේ ට්‍රාන්ස් අය ඉන්නවා. හිටියා. දැන් අපි හාට් වාට් එක පටන් ගනිද්දී අපිත් එක්කලා මේ සංක්‍රාන්තික ලිංගිකයයි අපේ කට්ටිය ඔක්කොම එකට තමයි පටන් ගත්තේ. අපිට තිබිච්ච ලොකුම බලාපොරොත්තුව තමයි අපේ කට්ටිය හැමදාම තරුණ වයසේ ඉන්නේ නැහනේ. තරුණ වයසේ ඉන්න කල් මේ ගන්න ඕනේ ප්‍රයෝජන ඔක්කොම මිනිස්සු ගන්නවා. එතකොට අපි වයසට යනවානේ. දැන් මට මේ අවුරුද්ද වෙනකොට අවුරුදු 72යි. එක්ක අපි හම්බ කරපු දෙයක් අපි ගාව තියෙන්න ඕනේ. නැත්නම් අපිට ඕෆනේජ් එකක් තියෙන්න ඕනේ. මම බලාපොරොත්තු වෙන්නේ හාට් වාට් එකකින් ෂර්මන් එක එක්ක වෙලා ඕෆනේජ් එකක් හදන්න. ඒක කරගන්න හම්බුන්නේ නැහැ නේ ෂර්මන්ලට මේ ලොකු බලපෑමක් ආවනේ මේ ආණ්ඩුවේ පැත්තෙන්. ඒතර ෂර්මන් හැංගුණා ජූඩෝ CID එකට ගෙනිච්චා. ඒතර COJ එක නැත්තරම නැති වෙලාම ගියා. ඊට පස්සේනේ හාට් වාට් එක පටන් ගත්තේ මං. මේගොල්ලෝ රට පුරා බ්‍රාන්චස් අරින්න පටන් ගත්තයි කියලා පත්තරේ ගියා නිවුස් එකක්. COJ එක පටන් ගත්ත කාලේ කියන්නේ මං COJ එකට යන්නේ ෂර්මන් පත්තරේ ඇඩ්වර්ටයිස්මන්ට් එකක් දාලා තිබ්බා කැමති කට්ටියට ඇවිල්ලා ජොයින් වෙන්න පුළුවන් කියලා. ඊට පස්සේ මම කෝල් කරලා බලලා මම ගියා. ඊට පස්සේ ඒ දවස්වල ඒගොල්ලන්ගේ ඔෆිස් එක තිබ්බේ කිරළපනේ. ඊට පස්සේ එතෙන්දී මාසික රැස්වීමකට ගියා. මෙහෙම වෙලා මාව සභාපති කරා කොහොම හරි. සභාපති වෙලා මම ඒකේ COJ එක වෙහෙනකම මම තමයි සභාපති හැටියට කටයුතු කරේ. මොකද ඔකතන මුදල් ගනුදෙනු ප්‍රශ්නයක් ආවා. ඒකෙන් ෂර්මන් හුඟක් ડિප්‍රෙස් වුණා. ඊට පස්සේ තමයි COJ එක නැති වුණේ. නැත්නම් අවුරුදු 17ක් පරණ ආයතනයක්. මහාම තැන නැතු හොයාගන්න බැරි වෙනකොට අනිත් ඒගොල්ලොත් හැංගුණා. දැන් ඔය කාලේ වෙනකොට කිසිම ආයතනයක වෙබ්සයිට් එකක්වත් හොයාගන්න බැරුව ගියා.
ඊට පස්සේ මට මම ඩොක්ටර් දයානන්දව හම්බුණා ගිහිල්ලා. හම්බෙලා මොකද්ද ඩොක්ටර් අපි මේකට කරන්නේ? ඊට පස්සේ මට කිව්වා ඩොක්ටර් මේ ඩිරෙක්ටර්ව හම්බෙන්නේ කියලා. පස්සේ මං ගිහලා එයාව හම්බුණා. ඩොක්ටර් වීරසිංහව හම්බුණා. මම දොස්තර ටික හම්බෙච්චාම කිව්වා දැන් ලලිත් සභාපතිනේ COJ එකේ ලලිත් එකක් පටන් ගන්න කියලා. ඊට පස්සේ තමයි අපි ඩොක්ටර් මේ දයානාත් එක්කලා කතා කරලා මාස 3ක් සාකච්ඡා කරා. කළා ඕන දෙයක් වයන් කියලා මේ හාට් වාට් එක පටන් ගත්තේ 2011. මට ඔකට හුඟක් උදව් කරා මගේ යාළුවෙක් කියලා තව සුගීශ්වර මම තමයි පටන් ගත්තේ. ටානියත් හිටියා ඒ පිටිපස්සෙන්. එතකොට අපේ ජූඩ් නැති වෙච්ච ජූඩ් හරියට මහන්සි වුණා. අපිට තනක් තිබුණේ නැහැ. මගේ සලූන් එකේ පොඩි කාමරයක තමයි කට්ටිය වැඩ කටයුතු කරේ. මේසයක් තිබුණේ නැහැ, පුටුවක් තිබුණේ නැහැ. බිම වාඩි වෙලා තමයි සේරම කටයුතු කරේ කට්ටියම. මම විල කන්න දුන්න සේරටම. 6 දෙනෙක් දෙන්නේ 7 දෙනෙක් දෙන්නේ දවල් කෑම දෙනවා. ජූට් මාසෙකට පඩියක් හැටියට 10000ක් දුන්නා මගේ සල්ලි වලින්. ඒ අතරතුරේ තමයි ඔය ග්ලෝබල් ෆන්ඩ් ප්‍රොජෙක්ට් එක අපිට ආවේ. කට්ටිය ක්ලිනික් එකක් යන්න ඕනේ. බ්ලඩ් චෙක් කරන්න එකක් යන්න ඕනේ. ලෙඩ තියෙනවා නම් ඒවා අඳුරගත්තට පස්සේ මේගොල්ලන් ආපහු මේ ක්ලිනික් එකක් යන්න ඕනේ. ක්ලිනික් එකෙන් ගිහලා බෙහෙත් අරන් දෙන්න ඕනේ. ඒ වගේ වැඩ කටයුතු තමයි හුඟක් කරේ. එහෙම වැඩ කටයුතු රාශියක් කරා. ඕන කෙනෙකුට ගොඩ වැදීමේ මධ්‍යස්ථානයට එන්න පුළුවන්. ඇවිල්ලා ඉන්න පුළුවන්. ටීවී එක තියෙනවා. ටීවී එක බලන්න පුළුවන්. ලයිබ්‍රරි එකක් තිබ්බ මේකෙත් ඔය හාට් වාට් එකෙත් පොත් කියවන්න පුළුවන්. හැන්දෑවට 5:00 වෙනකොට වහන ඔෆිස් එක. ගොඩ වැදීමේ මධ්‍යස්ථානයට කට්ටිය ආවා. ඇවිල්ලා ඒගොල්ලන්ගේ දුක් කම්කටොළු කියනවා. ඒව කරපුවාම අපේ ජූට් තමයි ඒවට ඔක්කොටම උත්තර බැන්දේ. ඒ කියන්නේ ඒගොල්ලන්ව පුනරුත්ථාපනය කරනවා. මනස හදනවා. ඉතින් මමත් පුළුවන් විදිහට වෙලාවට උඩට ගිහිල්ලා ඒ කට්ටියත් එක්කලා කතා කරලා පොඩ්ඩක් hina වෙලා ඉඳලා එනවා. ඒකේ උගලන්ට ගොඩ ලොකු මේ නිදහසක් හම්බුණා ඒ කට්ටියට. ජූඩ් කියන හරිම අහිංසක පුද්ගලයෙක්. තමන්ගේ කෑම ගැන තමන්ගේ ලෙඩ දුක් ගැන කල්පනා කරපු මිනිසෙක් නෙවෙයි. එයා ප්‍රජාවත් එක්කලම තමයි ජීවත් වුනේ. අරයාට වැඩියෙන් සලකන්නේ මෙයාට වැඩියෙන් අඩුවෙන් සලකන්නේ එහෙම ගතියක් එයාගේ තිබුණේ නැහැ. එයාගේ තිබුණේ ඔක්කොම සමව සැලකිල්ලක් තිබ්බේ. ඒ යති මම ජූඩ් හරියට ගරු කරනවා. ජූඩ් තීන තරම් ප්‍රශ්න ඔක්කොම ඔළුවේ තියාගෙන ජීවත් වෙච්ච මිනිස්සෙක්. ඔය මේ හාට් වාට් එක ඇතුලේ මම සභාපති වුණාට එයා තමයි එක්සිකියුටිව් ඩිරෙක්ටර් විදිහට හිටියේ. විධායක නිලධාරියා හැටියට. මට එන්නේ ප්‍රශ්න වලින් භාගයක් විතරයි පල්ලෙහාට. About religion propagating hate, and I think that's something we have to discuss. See, if religion is like, we can accept that except for 1 or 2 religions in the world, Christianity not being one of them. Okay, the vast majority of religious text is silent on homosexuality in general. If not accepting, it is silent on it. And as a result, what we see is people propagating their perceptions that they had at birth being propagated as religious canon to a vastly illiterate or a vastly fringe end of society that already does not have access to the other side of the conversation. And as a result, what we get out of it is a society that is deeply bipolar. You know, I grew up in a Sri Lanka that was quite harmonious, you know. I mean, everybody got along with everybody. But unfortunately, politics meddled in that equation, and we have now been handed this huge mess that we have to deal with. Cognizant of the fact that the LGBTIQ community cannot overcome this struggle by themselves. We need allies, straight allies. We need allies of different colors, of different religions, of different ethnicities, etc., etc. If you take Colombo today, the younger generation is very accepting of queer identities, because I like to call them the Netflix generation. That's the generation where queer identities was normalized. They are watching TV shows day in, day out, where there is queer identity, where there is queer acceptance. And I mean, I know a bunch of kids who aren't really homosexual who were watching Shadowhunters.
and everyone was rooting for Alec to end up with Magnus, whether or not they were queer, because the story was diverting them into that perception. So they were rooting for this to happen. And I think in their generation it just becomes a matter of saying, oh yes, so what? And if we can take this same acceptance, which isn't coming from their homesteads, by the way, it's coming from media, and if we can put it into the fringes of society that tend to not be that accepting, I think that's where we win our battle. That's where we win the battle for an equal society where everyone is accepted, everyone is a part of society irrespective of who they are. But to me, I feel like now the genie is out of the bottle and there's no way you're going to stuff us back inside that bottle, honey, because we ain't going to fit, yeah? The thing is that the more of us out there is impossible to say no to at some point, yeah? And we're not doing it by taking up arms or whatever. We'll never do that because we have always been a peaceful community, always will be. But, you know, words can have far more effect than, you know, going and shooting people.